Йоу, братва! Гриша, если ты тут, спасибо за подписку. Свечусь. Та-та-та-та, 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 та-ра-та-та. Как ваши дела, друзьяшки? Любимые мои подписчики. Вчера без вас так грустно было. Пил пиво и думал о вас. Как без вас грустно и одиноко. Без стримов жизнь не мила. Без прохождения игр тоже. Так что я грустил вчера целый день. Угу. Но теперь я здесь. И я один. Вспомнил, как это классно. И приятно. Что делаю? Так, что мы делаем? Что мы делаем? Так, пойдите убейте капитана Макреда. Угу. Выследите Чейни. Угу. Это, я так понимаю, на
Корабль. Это на корабль. Дальше. Это неизвестно где. Ясно. Худший контакт. Убедите с убеждением проблемы. Родственные души. На корабль. На страже здоровья. На корабль. Кто идет? Хорошо, это куда-то в другое место. Сигнал бедствия. Корабль. Оружие бездны. Опа. Пошли забирать оружие бездны. Ага. Оружие бездны у тебя. What do you want? Ask the common folk, and they'll tell you it's on account of all the monsters on Monarch desperate to gobble you up. Because that's what the board tells them. I think they made some fool mistake that would make them look bad to the rest of the colony, and they're trying to hide. Those board folk are real prideful-like. But old Gladys. Коллегия, так это The противная whole colony's вещь. not much more than a diorama, showcasing one board screw-up after another. That's why we gotta keep them from getting their grubby mitts on Groundbreaker. Probably. Every once in a while, we get these snippets of radio chatter. Edna shows them to me. Some man hooting and hollering about the light in us all. Claims he's transmitting from Monarch, but who knows if that's true. Might. Возможно. That's right, dearie. The only independent station. Though for how long, I can't say. То есть... The board can't abide a community that won't bend. They've always got one scheme or another running, looking for ways to break. But it won't work. No, ma'am. Groundbreaker's free. Go. Groundbreaker's radiators. Beneath. Miss Junley's supposed to be getting them fixed. The board can't abide a community that won't. They've always got one scheme or another running. Look. Чем вы занимаетесь? Oh, a little of this, a little of that. I buy and I also knit throw pillows stuffed with the hair of famous tossball player. What about non-famous players? I earned quite a reputation as a fifth back during my penitentiary, seminary days. You do have a favorable mop, I must say. But that's not what you wanted to talk about, is it, dear? Ну, короче, у тебя, я так понимаю, его надо сетейбзить. Но я думаю, это слишком опасно с тобой. О, подожди, а что это? Космик. Понял. Короче, кто идет? Единственное задание, которое я могу тут выполнить. Ну, кроме основы. Основа это неинтересно. Классная честь. Блин, это ж парня могут убить. А, подожди, вы еще... Look at this ripe piece of meat just sizzling on the grill. Huh. Yum, yum. Time to feed the flames. It's nothing personal. Promise. Speaking for myself, Captain, I am not of a mind to be... You came with the crew. Welcome. We got plenty of space. Так, запугивание. You stumbled into my court without an invitation, neighbor from above. If you don't have it, no one turns their... Incoming! Threat level neutralized. Прикольно. Какой шанс их убить? Ладно, посмотрим, сколько я отниму им со своей волшебной вещи. Опа! Блядь.
Ладно, я понял, тебя надо первого вырубать, хорошо, твои дружаны бесполезны. Я просто думал, убью всех солдат, тогда забахну тебя. Ну ладно, нет так нет. Мне не сложно убить тебя первым. Надеюсь. Короче, надо умирать, парень, ты сдох. Я, блядь, больше не хочу терять своих додиков. Пусть они додики, блядь, но... Типа... Короче. Я все равно без них наношу больше, так что, короче, I пока. could spend hours reflecting on the secret workings of the... So, will do, Captain. I'll keep an eye. Так-то. Теперь спокойненько. Ну тут, блин, пришлось вот убивать всех. Я не хотел вроде зла никому. Зажигалка. Кольцо с драгоценным камнем. Ух ты. Очки. Так, острее. Они не агрессивные вроде. Они вроде бы не агрессивные. Так, а что я вообще тут делаю? Мне тут больше ничего не надо делать. Я не знаю, зачем я тут. Мне больше вроде вообще тут ничего не надо, так что я, наверное, пойду. Так. Following that series? The Hunt for the Wimbrel? Так, я выполнил заданьку. How goes the hunt? I've been ruminating on it, and I decided, if you ain't killed McRed, nothing excessive, mind you. Он быстро, по-моему. A shame. But I won't hold it against you. The lighter's enough to file for the insurance payment. Long as his fees are cleared, I'll call it justice served. Here's the bounty payout. Nice work down there. With any luck, we can hire more sharp-eyed bounty hunters like you in the future. Так, ок. Теперь что? Основное задание все-таки идти вверх, да? Подожди, что? Гладис готов продать вам... А, за 10 тысяч. А, понял, все, идем.
Да я спать хочу. Херово. Have you seen А, reward offered for information meeting? ну я сюда даже еще не ходил. Report any sightings. Здравствуй. Good lord, this is so Понял. unbearable. Whatever it is, I'm working on it. Julie Так. better hurry up with those damn repairs already. Because she remembers you. О, кстати, надо починиться. Починить, принять, принять. Броню свою починить. Шлемик починить. Так, разобрать, модифицировать. Могу ли я что-то в тебе улучшить? Тип урона, тип урона. Прицел в яблочко. И гироприцел. Повышает точность оружия. Да. О, класс. Так, что еще? Я бы бронь свою улучшил, но я, по-моему, ничего вообще не могу. Хотя не вот могу. Модификатор оглушает врагов, нападающих на вас в ближнем бою. Потерял слишком не знаю, это модификатор для этого. О. Это, кстати, норм тема. Лидерство и общение. Так, с кем тут можно поговорить? Сун Цян. Никто не хочет со мной говорить, вообще никто. Здравствуйте. I'm captain around here, but chief to my friends. Hope you don't mind the formal introduction. Groundbreaker doesn't see many visitors. Гнида, отлично ведут историю. No, it isn't. It's a mess. But it's my mess, so I'll take the compliment. Just so we understand each other, I'm the final word on the ship. The Mardits, the crew, the engineers, their family. I hope there won't be any problems while you're visiting. Я отдать честь, так тоже старшая. How do you? Nice to see an outsider with some working brain. Так. So what brings you to Groundbreaker? I'm curious, even though 9 times out of 10 the answer's just passing through. Interesting. The powers that be paint an ugly picture of Monarch. Critters and such. Maybe someone in the promenade can get you the right weapon for the job. We see a lot of the same faces coming and going. Most of them board spies and corporate sprats. Makes it hard to trust outsiders. You seem different, so welcome aboard. Так. Groundbreaker's radiators need replacement parts. They're dumping superheated air into my ship. Only the board has access to new parts, and I won't let them swindle me into a corner. None. Every time I give in to the board, Groundbreaker loses its freedom. Soon there won't be anything left. I can't allow that. The board isn't helping, and my resources are spread thin. If I don't get those radiators back online, Groundbreaker, everyone on board, will be cooked alive. Reasonable, huh? That's the best news I've heard all day. According to my grandmother's old schematics, the parts we need should be in the back bays. Hold on. There's something you should know before you go charging off. The back bays are on a lower deck, long abandoned and a haven for miscreants now. Good. Once you've obtained the parts, we can proceed to the next phase of repairs. Подожди, ты мне вроде задание там давали тебе поговорить с тобой.
What can I do? Frustrating. Everything down to the circuit boards is past warranty, so I have the pleasure of making... Plus, there's no time to train my successor or document fixes in a way that... Sure is. The Tennysons came over on the Groundbreaker. My grandmother, Chief Gayan, kept it together during... I was promoted only recently, when my mom died. Appreciate it. There wasn't much that took me by surprise about the job, but the little things you never expected. Maybe you can see why I'm protective of Groundbreaker. This ship is family. Угу. You see any bite-sized Tennyson children running around? I didn't think. The next captain won't have my heritage. I'll have to foster that talent from somewhere. I hope that was a joke, Captain. I really do. I gelded that thing years ago. Now it brews a stem that goes down stronger than Nan or Spank. Family recipe. Понятно. Значит, она, наверное, меня послала, чтобы я как раз это поговорил с ней и решил проблемы. А то я не помню. Ага, ну да, видимо. Взгляд. Бля, спать охота. Почему им так спать охота? Ну, пить теперь охота. У меня есть энергетики вроде. Ага. Просто космос, сытная таблетка. Нарезанный хлеб. Пиво. Гриб. Так. Это как бы типа вода или не вода? Пиво. Стимулятор для носа. Угу. О. Бомба, ракета. Здорово. Great law, is it hot in here? Or is it just my glands acting up again? Зачем я к тебе пришел? Anytime, sweetheart. Что за... Чё ты меня к ней шлёшь постоянно? Купите. О, все, вот это да. Короче, они мне требуют, чтобы я купил это за 10к, а я вместо этого иду делать другую работу. CNP pancake mix. Now requires no mixing. Seriously, no mixing. Блин, прицел ни хрена не изменился, но он какой-то стал вроде больше. Кляц. What the fuck is this? Он выжил? Фигово. Бля. Ух ты, ё. Страшная штука. Какая-то очень даже. Такая большая, такая бесполезная. Ясно. Тут второй этаж еще есть. Ну, давай. Позырим. Чё и как. О! Порез перелетел.
скажешь. Ничего лучше этой штуки пока у меня не было. Прям мега оружие, это винтовка. Нравится мне прям лучше всех. Ой, парни башку оторвал. О, 9. Блок. Да, блок мне не очень нужен. Так, миколога. На переходце, думаю, что это моя позиция в небо, что собственно героем так, какое-то. Здорово, Гриша. Как твои дела? Не похавал я, просто сел стримить. Голодный как черт. Ну что поделать? Еды нет. Я бы надо собирать, по-моему, донаты на еду. То так вообще жизнь больно. Лях. Че ты в стену смотрел? Просто стояла, смотрела в стенку. Контентище. И все. Это вот это бандиты. ПФФ. Слабаки. Опа. Нет? Даже никто не появится. Обрез. Срал. Обрезыкал. Че, и все? Это вся лока. Какие-то опущенные бандиты. И все. Прям ничего больше. Плазменная винтовка. У меня есть вроде плазменная винтовка. Да. Да, печалька. Печалька. Худо-бедно. Опа. Никопат. Никони. Так, я все сделал, глянь. You've returned, and in one piece. Color me impressed. Да не раки. Good work. I'll take those. I need you to head through the large door at the far end of engineering. Take the elevator down into the machinery. Это что, инженер? Почему я должен это делать? Activate it when I call over the ship's PA. And bring weapons. There's a slight mantipillar infestation. If every repair was a one-woman job, I wouldn't need an engineering team. As it is, my staff is busy keeping the station from melting down. You can flip a switch, but you can't install these parts. Not quickly, at least. Not on the first try. Able though you've proven to be. Справедливо. Так, жуки, говоришь. Я люблю жуков. Бля! Да что за дичь вообще, ёпта. Фу, блядь. Жукорой. Куда им критовать вообще?
Кому как? Штаб-квартира на земле. Информация, короче, очень важная. Так, надеюсь, тут больше не будет жуков. Я так не люблю жуков. Good news. Song tells me the security mechanicals booted up and killed a bunch of men. Bad news. Diagnostic says their circuit boards are fused from the heat, so they're not too picky about who they kill next. Sneak past if you can. Shoot back if you need to. I can always fix them later. Короче, жуки. Убивай жуков. И роботы, да? Мило. Слишком мило. Прокрадываться я точно не буду. Но я ему перегруз, кайф. За них опыт дают. Чё их не убить? Damage sustained. Что, будете меня убивать? Блин, надо что-то выкинуть. Топорик. Нет, топорик не буду выкидывать. А вот эту дичь надо бы выкинуть. Что это? Разобрать. Кайф. Не вижу. Ни я их, ни они меня. Блин, а по лестнице, думаю, опасно спускаться. Но, видимо, у меня нет выбора. Серии. Ну тогда в долгу передо мной великой гнибой. Поесть, надо поесть. Блин, я вечно в этом лифте ехал. Здоров. My boards are returning to green. What a weight that is off my shoulders. I don't normally tolerate outsiders mucking about in my station's guts, but you're all right. The temperature should be dropping as we speak. I'll see to it the crew knows who kept us all from boiling alive. If you've got time, I believe Edna has a comms issue that could use your attention. I've also authorized Doc and Furu to sell you our premium meds. Так, Эдна, нужна помощь с системой связи. Эдна. Бля, теперь надо выбирать, да?
М. Так, защита, а ну-ка. Это вообще полный кал. Мгм. О, скорость движения. Якось так ось. Хм. Отлично. Hey, you the one who fixed those radiators? О, Эдна, ты что-то там хотела? You aiming to send a message? If so, we best do it now while we still got time. Так, этим вы... Me? No. But our relaying capabilities? That's on the final countdown. We're going offline in 3, 2, 1.5... No. Wait, I've lost track of my weeks. Maybe it was 36 or... sometime dire soon. Что? Тебе нормально? Our primary relay station's soon to be occluded by a gas giant. Happens every 40 years or thereabouts. The event's forecasted to last for months, during which we'll lose signal to the station. Угу. We've got backup auxiliary relays, but the one currently in orbital range went offline some months ago. We can't spare people for routine maintenance. Yeah, I'm working on it. I finally got the chief to approve the budget for a diagnostic expedition. But allocating the personnel loss for sending a technical team to the relay station keeps getting denied by Junlei. The chief. I should say no, but why not? Why Maybe you not? can figure out why it's offline. I'll send you with an equipment manual. Hopefully we'll get lucky, or I'll get my approval in time. Oh, and I'll need you to retrieve a copy of the relay's backup data. I gotta forward any messages from Earth stored in the memory. Better late than never, eh? Right. It's not like they're in high demand. Most tend to be adverts on new products, meaning only folks in Byzantium. I'm sure the station's got a stack of junk messages just... Так, кому-то еще надо хелпа, Figured out how to run that пока я тут. Now I've lost my concentration. Инженер, тебе надо? Suppose it's time. Temps are lowering across the station. Anyone else? Нет, так нет. Не хотите, как хотите. Я сам. Так, что она мне дала? Так, это на корабль, да? Сейчас нигде пойдет. Так, он где? На корабле, скорее всего. Ну, тогда у меня только это остается. И можем валить с этого богом забытым места. Это мне тут не нравится. Слышишь? It's almost time for today's episode of The Chairman's Children. Take that darling ship of yours down to Roseway, where that distress signal I told you about came from. And ferret shouldn't... Any... Ага. Ну хорошо, значит мне придется сюда вернуться после всех выполненных заданий. Как-то так. Ладненько, тогда на кораблик и валим отсюда. Hey, that pad down there, with the lights off, there are people unloading the ship. Ага. Hey, you got a second? Fancy running into you again. Don't mind me. It's just... Gotta hand it to you, boss. That's a fine-looking ship.
Yes, I absolutely am. Just give me a shot. That's all I'm asking. I could be the best damn crew you ever hired. Может. Твердость духа. Oh, okay. Well, can you give me a couple of pointers? А. Во. Hey, that's good advice. I like the way you think, boss. Besides, not like there's a line of folks standing around hoping to get on your ship. I'm persistent, I'm eager, and I'm showing initiative. Ты сдохнешь в первой же миссии. Похвали. Good one, boss. Imagine me fawning all over you like some oily corporate parasite hoping for a raise. You got a real subtle sense of humor. I like that. And if you're willing to take me on board, I got a feeling we'll get along just fine. Да, блядь, ты вообще ничего мне не... Sure, an interview. That sounds fair. I mean, first time for everything, right? It's delicious. Mock apple pie and a tripicale crust? Maybe with a little cream on top? Classic. В чем твой самый? Norman told me my biggest problem was that I didn't take orders. I told him my problem is not with authority, it's with jackasses. So yeah, I guess my biggest flaw is that I don't suffer idiots. Hope that's not a deal breaker. Отлично ты принял. Wow. You don't know how long I... Thanks, boss. Так, способность напарник. Ваш напарник достиг нового уровня. И можете получить новую способность. Ага. Хорошо, напарник. Что ты можешь? У тебя есть классный ствол. Ладно. У тебя есть классная... Бля, я заберу тебя. Отдай, сука. Ладно, на тебе каску. Отлично. Так, базовое здоровье, создаваемая тревога, убеждение. О, подожди, блядь, ты мне очень даже пригодишься. Слышь, а ты даже что-то можешь? Подожди, это если у нас... Сколько у нас выходит с тобой? Убеждение. А сколько мне надо? Блин. О, у меня 37, ёпта, подожди, может у меня получится убедить. Что это за X? Может получится. Я не помню, конечно, сколько там надо, но может реально получиться. И это будет прекрасно. How do you do? Have you returned? Yay! That's not unreasonable. Boss, you can't be serious. The board's got no right to just enslave another human being. That's where you're wrong, young man. Miss Doyle is deeply in debt, and the board has every right to do whatever they like to recoup that debt. What guarantee do I have that she'll agree to the terms you negotiate? You might be surprised. But we'll proceed on the assumption she'll be reasonable. I will recall my collection agent. Tell Miss Doyle to report to me promptly for her first assignment. Now, is there anything else you need, or can I return to my work? Так, отлично. Я все-таки сделал какое-то задание. Wish I could say it was good to see you, Ellie. At least you finally got your chance to square our debt. The good news came through the wireless.
Looks like you paid my debt to Jesse. I guess that means I owe you now, right? Tell you what, I'm a little short on bits at the moment. If you're looking for a medic, if I'm being honest, and I prefer not to, I was about ready to pick up another contract anyway, and you settled this in a pretty tidy fashion, which... But we can say I'm repaying the favor if you prefer that version. It's like people touching a cookie and leaving it in the box. It's just one of those things that gets under my skin. Well. You won't be sorry. Or if you are, just add it to my debt and we'll... We got us a real sawbones. Welcome aboard, Ellie. Я смогу с двумя пацанами ходить. Got word from Udom, from the hitman who trailed me the other night. I ain't too elated about going exclusive, but it's... You sure saved my skin, stranger. All debts between... Так, теперь у меня двое можно. Ого, а что ты умеешь? У тебя 183 пекали. Броня на 12. Чего у вас всех такие брони крутые? О, ты выглядишь как элита тупо. Ого.